Srikakulam. Allow me to speak in English because I cannot speak in Telugu. Sorry if I'm skipping your view. Distinguished dignitaries on the dais and friends, I came as a stranger to Vijayam because I did not know anything about the Divi Center or about Arthik Mandal. But in the last 6 hours, I was actually listening to a lot of history about the Gora family, about each individual in the Gora family, the 5 generations of the Gora family, right up to the grandchildren and the grandchildren, listening to the story about each individual and what they were doing. And I must say that I'm really humbled. I'm very, very humbled at the contribution which Gora and his family and the children and the grandchildren are contributing to the people of Andhra Pradesh and to the people and the humanity at large. So I must start by saying that this has far exceeded my expectations. This visit has truly opened my eyes to what is happening here. And this has far exceeded my expectations, and I am humbled and I am honored. And I think Gora was like a banyan tree. And I can see the chains of the banyan tree spreading across generations now, touching the lives of several million people. And people like that are legendary. And I think each individual in the family is an institution. I was listening to Dr. Samata, and each brother and sister in the family, I think the work has continued. The DNA of the Gora family is continuing, and we are coming to Vijayam's contribution. Vijayam Samata. ASM is known as Vijayam Samata. And I think that itself is a mark of respect, recognition, and affection and admiration of everybody whose lives were devastated by the 1977 Diviseema tidal wave and the cyclone. కావడం జరిగింది. నేను విజయవాడ మొదటిసారిగా వచ్చాను. అలాగే నాస్తిక కేంద్రం గురించి ఆర్థిక గురించి ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత నేను చాలా తెలుసుకున్నాను. అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఈ ప్రాజెక్ట్ వచ్చే ప్రాంతాల్లో ఏ రకంగా వివిధ కార్యక్రమాలు తీసుకొని సమాజ అభివృద్ధి కోసం పనిచేస్తున్న విషయాలు కూడా తెలుసుకున్నాను. గౌరవ కుటుంబంలో అందరూ వివిధ రంగాల్లో నిష్ణాతులుగా ఉన్నారు. డాక్టర్ సమత గారు మొదలుగా పుస్తకాలు రాశారు. అదేవిధంగా శక్తివాళ్ళతో వివిధ కార్యక్రమాలు చేశారు. ఈ రకంగా సమాజ కళ్యాణం కోసం వివిధ రంగాల్లో చేస్తున్న కృషిని నేను అభినందిస్తున్నాను అన్నారు. I think the work of Vijayam has spread not only in Andhra Pradesh, it has spread in Andhra Pradesh, in Indore, through the Kali Sun, through the Village Fathers Association of Society, through the Gandhi Maratoni, through the Calamities Foundation in North India. And finally, in 1977, I think that was the period the destiny changes the course of people's lives. And I think in several ways, the people of Andhra Pradesh, the people of Diviseema, the people of Srikakulam, and all the districts where Arthik is working, I think they were all destined to have the benevolent hand of Vijayam reaching out to wipe the tears of the people affected by disasters. When you really look at natural disasters and social disasters, the work of people like Vijayam has actually made this realization to the people. What really happens when a natural disaster strikes is that people's lives are affected, livelihoods are affected.
infrastructure and roads, buildings, bridges, houses collapsed. So how do you really restore the lives and livelihoods of those people affected by disasters? I would like to just mention that just about 2 weeks ago, we saw what happened in the Philippines. A cyclone of a similar intensity which came through Andhra Pradesh and Orissa hit Philippines, and we saw the devastation that happened in Philippines. Exactly the same thing which happened in 1977 in Diviseema has happened there. But this now in India we are able to overcome the problems of the cyclone because of early warning systems, because we are able to get advanced warning, we are able to evacuate people, we are able to save lives, but at the same time we cannot minimize the damages caused by disasters. And this continues to be one of the biggest challenges in our country. తర్వాత అక్కడి నుంచి ఆర్థిక సంస్థలను స్థాపించడం ఇది దాని అదృష్టంగా జరిగినట్టు అనిపిస్తుంది. కానీ వెనకాలలో వారు చేసిన కృషి ఎంతో ఉందో మనకి స్పష్టంగా కనపడుతుంది. ముఖ్యంగా ప్రాకృతిక విపత్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎదుర్కోవడానికి మనందరం సమాయత్తమైతే చాలా తేలిగ్గా వాటిని పరిష్కరించవచ్చు అన్నటువంటి విషయంగా వేరే గారు ఒక ఛాలెంజ్గా చూస్తున్నారు. అంటే ఆర్థిక సంస్థ పర్యావరణంగా వేరే గారి సంస్థ లేకపోతే గ్రామాల్లో సంస్థ అంటారు. సంస్థ వల్ల ఇది వాటికి ఈ రకమైన కార్యక్రమాలు పనిచేసేటట్టు వచ్చింది. అంటే ప్రాకృతిక విపత్తుల తర్వాత సామాజిక విపత్తులుగా అవి మారకుండా రక్షించడంలో వేరే గారు చాలా ప్రముఖ పాత్ర వహించారు. ఈ రకమైన చూసినట్లయితే సమాజ అభివృద్ధిలో ప్రాకృతిక విపత్తుల్ని ఎదుర్కోవడానికి మనం కృషి చేసినట్లయితే చాలా మార్పు వస్తుంది. ఉదాహరణకి గత 2 వారాల క్రితమే ఫిలిప్పీన్స్ లో పెద్ద తుఫాన్ వచ్చింది. కొన్ని వేల మంది చనిపోయారు. కానీ అలాగే మనకి వచ్చింది ఈ మధ్య. కానీ చాలా కొద్ది మంది వేల మీద లెక్కపట్టి చనిపోయారు. ఎందుకు చనిపోయారు? మన సమాజత ప్రిపరేషన్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ప్రాకృతిక విపత్తులు వాటిని ఎదుర్కోవడానికి మన చేయాలి. మిగతా మొట్టమొదటి 70 వేల మంది చనిపోతే ఈ రోజున వేల మీద రెండు సంఖ్యలోనే అంతకంటే ఎక్కువ మంది సరిపోకుండా ఉండేది చేయగలిగామంటే అది మన ప్రయత్నం. అదే ప్రయత్నం మనం చేసినట్లయితే ఈ రోజున మనకి ఏ పంట నష్టానికి దొరుకుతుందో, ఏదైతే జంతువులకి అయితే నష్టాలు దొరుకుతుందో వాటిని కూడా మనం తేలిగా అధిగమించగలిగినటువంటి విశ్వాసం నాకు ఉంది. తెలిసేదంటే ఈ ప్రాకృతిక విపత్తులు ఎదుర్కోవడానికి వాటిని మనం ఆపలేము, కానీ వాటి నుంచి రక్షించుకోగలం. ఆ రకమైనటువంటి స్వయం విశ్వాసం ప్రజల్లో పెరిగినట్లయితే తప్పకుండా సమాజంలో మార్పు వస్తుందని నా ప్రగాఢ విశ్వాసం. ఎందుకంటే నేను ఇదే రంగంలో భారతదేశంలో విదేశాల్లో కూడా చాలా అధ్యయనం చేశాను. చేసినప్పుడు నాకు కనబడింది ఏంటంటే ప్రజల చైతన్యంతోనే మనం ప్రాకృతిక విపత్తులను ఎదుర్కోగలిగినటువంటి ధైర్యం నాకు చాలా ఏర్పడింది. I think we need to understand that one of the bottom lines of disaster management is the fact that vulnerability is inversely proportional to the capacity. The people who understood this so brilliantly are people in the Gora family who understood that vulnerability reduction is possible through capacity building, through awareness raising. So the NDMA Center is going to celebrate its 75th year of existence very soon. So I think through the work of Gora and the family and the children and the grandchildren and Arthik, Samata, Mandal, we are seeing this, the capacity of the community to cope with disasters. We cannot prevent natural disasters from happening, but there is the human origins of disasters. And we are creating disasters because of our faulty construction. In earthquake-prone areas, if we do not construct houses which can withstand the intensity of the earthquake, then we will create disasters. Earthquake is a hazard, but it becomes a disaster when actually buildings collapse and people die. So I think it's very important for us to understand this and capacity of the people. And here we see this, whether it is the capacity of the Lambardas, whether it is the capacity of the fishermen, whether it is the capacity of the barber or the artisan. You see that through the work of Vijayam and Arthik Mandal, you have worked with communities and created capacities. Community-based disaster preparedness program
what has been done through the selfless sacrifices, selfless work of people, the contributions. I think we have now been able to create that confidence that even if a cyclone comes, people will be able to bounce back. People will be able to come back. Even if the cyclone hits an area, if you evacuate, you can minimize the loss of lives. But we need to also minimize the loss of property. We must minimize the loss of houses. In 2009 floods in Andhra Pradesh, we lost about 7.5 lakh houses. I think we need to build our houses in the villages which can withstand floods, which can withstand cyclone storms. We must create that kind of capacity among local people. I think that is also going to be one of the challenges. ప్రాకృతికమైనటువంటి పుస్తకాలు ఉంటాయి. వాటిని ప్రస్తుతం మనం ఆపలేము. వాటిని అధ్యయనం చేస్తున్నాం, సెటిలైట్ ద్వారా అధ్యయనం చేస్తున్నాం. కానీ ప్రాకృతిక విపత్తులలో వచ్చే నష్టాన్ని తగ్గించడానికి మాత్రం మనం గట్టిగా కృషి చేయొచ్చు. ఏ రోజులైతే మనం ఆ రకంగా కృషి చేస్తామో అప్పుడు చాలా పెద్ద మార్పులు వస్తాయి. అంటారు. అదేవిధంగా 1977 తుఫాన్లు కూడా చాలా నష్టపోయాం. కానీ ఈరోజు సమాజంతో అలవాటు చేసేందుకు మన ఎవాక్యుయేషన్ ప్రధాన ప్రాంతాల నుంచి తరలించుకో ప్రాంతంలో పెట్టడం మొదలుపెట్టేసరికి చాలా మంది నష్టం నుంచి బయటపడతాం. కానీ మన వ్యవసాయానికి, మన పంటలకి, తర్వాత పశువులకి ఇంకా నష్టం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే మానవ నష్టాలు తగ్గించగలిగామో అదేవిధంగా ప్రాకృతిక విపత్తుల్లో వచ్చేటువంటి తగ్గిన నష్టాలు కూడా మనం తగ్గించవచ్చు. అయితే ఆ విషయంలో మనం ఆలోచించాలి. దానికోసం మనం ప్రయత్నించాలి. ఊరిస్తే అయిపోవు, ఊరికి మనం వీటి కోసం మనం ప్రయత్నం చేయాలి, అధ్యయనం చేయాలి, దానికి సమాయత్తం కావాలి, ప్రజల యొక్క దృక్పథంలో మార్పు కావాలి, ఆలోచించే విధానంలో మార్పు కావాలి. అప్పుడే మనం చేయగలుగుతాం. అలా చేసినట్లయితే నిజంగా ఇంత నష్టం అనేది అవసరం లేదు, దాన్ని మనం ఎదుర్కోవచ్చు. అయితే దానికి ముందు ప్రజల దృక్పథంలో రావాలి. కర్మాలు, ఇలాంటి నమ్మకాలు మనం కేవలం కాకుండా అసలు దీన్ని మనం ఎదుర్కోగలం. మనకుంది శక్తి అనేటువంటి ఆలోచన ఎప్పుడైతే వస్తుందో మార్పు వస్తుంది. ఏదైనా ఆ రంగంలో అదే విధంగా చేశారు. అంతేకాని ఈ రోజున మన సమాజంలో చాలా మార్పులు వస్తాయి. చూడండి, 2 సంవత్సరాలు ఒకసారి మొదలు వచ్చాయి 2009లో. ఆ మొదలు వచ్చినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 7.5 లక్షల ఇళ్ళు పడిపోయాయి. ఇందిరా ఆవాస్ కానీ ఇంకోటి కానీ 7.5 లక్షల ఇళ్ళు. అంటే ఎక్కడున్నామో కట్టిన స్థలంలో లోపం ఉంది, కట్టిన విధానం లోపం ఉంది, పునాది కట్టడం వచ్చింది. ఈ విషయాన్ని మనం సంవత్సరంలో అన్ని ఇళ్ళు మనం ఆ కట్టిన విధానం లోపం లేకపోతే కట్టిన స్థలంలో లేకపోతే మన ఉత్తరాఖండ్లో భూకంపం వచ్చింది. భూకంపాలు మనకు వస్తాయి, భూకంపం రాకుండా ఆ వచ్చిన నష్టాలని కలామిటీగా మార్చకుండా ఉండాలి అంటే మన భూకంపాలను అధ్యయనం చేసి అర్థం చేసుకుని వాటికి తగ్గట్టుగా బలంతో పునాదులతో ఇళ్ళని మనం నడుపుతున్నట్లయితే జపాన్లో లాగే మన దేశంలో కూడా భూకంపం అయితే ఏం భయం ఉండదు. అంటే ఈరోజు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఈ రకంగా సమాయత్తం తగ్గది, ప్రిపరేషన్ కావాలి. దానికి దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి మన శక్తియుక్తంగా వినియోగించినట్లయితే, ప్రజలకు అర్థమయ్యేట్టుగా చెప్పినట్లయితే తప్పనిసరిగా వాడి కూడా సాగిస్తారు. కాబట్టి చాలా త్వరగా మార్పు రావడానికి అవకాశం ఉందని మేము సోదరులు చెప్పారు. So actually, I must salute the vision of all these people, vision of Vijayam, which ultimately the secular social work he has lived through his life and he has demonstrated through his life. And I think that is probably one of the best contributions which a human being can do, is that to leave a legacy which people will remember through nameless thousands and thousands of people who may not even know the name of the person, but who will associate that with the concept that vulnerable reduction is possible through capacity building. Coping capacities, weak coping capacities of the people can be converted into resilience through everything which he has demonstrated through his work, whether it is converting the pit looms to stand looms, whether it is working with the lampadas, whether it is working with foster children. I see many of the foster children, many of the volunteers who were there in the initial years, now holding very high senior positions in the society. I think that is truly
చేసినటువంటి కార్యక్రమాల యొక్క ప్రభావం, తర్వాత ఎప్పటికప్పుడు కూడా సమాజంలో వస్తున్న మార్పులు బట్టి ఆ మార్పులకు అనుగుణంగా కనుక మన స్ట్రాటజీని మనం రూపొందించినట్లయితే తప్పకుండా మార్పు వస్తుంది, మానవ కళ్యాణం జరుగుతుంది, భవిష్యత్తులో ఎంతో లాభదాయకంగా జరుగుతున్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తారు. అది ఆస్తికంగా కానీ ఆర్థిక సంపద కానీ ఇవన్నీ చేసిన పని ఏమిటంటే ప్రజల్ని నీకు శక్తి ఉంది, నువ్వు చేయగలవు, మార్పు విషయాన్ని చెప్పారు అనే విషయాన్ని మా సోదరు పెట్టారు. దీనికి చెప్పేందుకు వారికి కృతజ్ఞతలు. I want to thank Dr. Vijayam, Gora family, and the others who have given me this opportunity, Rahat, Sabla, and every individual, both in the Gora family, the AV Center, the Arthik Mandal, and all of you for giving me an opportunity to be here and participate in this occasion when we are actually celebrating a legendary visionary. Thank you. But the main thing I have a request on behalf of our organization, Arthik Samata, that is, you have prepared a wonderful lecture to give on this occasion, particularly on vulnerability reduction and saving lives of people and all that. Because of the paucity of time, voluntarily reduce yourself to speech to 15 minutes. So what I request is, you kindly write it down and we publish as a lecture on this aspect. And that can be circulated to many people. We will translate it to different languages also, in Hindi, English, and other Telugu and other languages also. And that would be a valuable contribution of your village. In spite of your village schedule, you could come over here. Then yesterday evening, our witness for class, whether you will be able to come or whether we will be able to take you to Srikakulam from Vijayam and all these things. But everything was possible because of the planning and the decision which we carry on the activities and your excellent cooperation, because we did not shirk your responsibility to come over here, but we took this to come over here. And we thought it's a test for us. When the calamity comes, calamity will not allow people to collapse. We collapse because we don't have internal strength. And that internal strength you have, and that enabled us to organize this meeting so well. We thank you for that, and also we request you to write it down or send us a tape of your speech that we will publish that in good form on behalf of various statue unveiling occasion. We will publish that and circulate all over the world, and that will be a lasting impact on the minds of people, like you said, faceless things, but in a way